Radio Link 89.1 FM Sunia Matiefo nyina ache Brason sensema hodo ye nsaka no matnasia no penken kanedi ma ase Kaseɛ hyene so sensen odoso wo www.radiolink.com ubenya nsen no aken kanedi afri ho ono achi ubawuram wo Facebook akbo Radio Link 891 honso ubenya de okoso nyina no watim ahye odam live for righteous radio so anopai wo Blue Cross Zagidi wo Aboso Black Avenue Kranza Kwane so Sansone Agroba so Abian Kuha Bush Canteen Hensha Cross Information Center Kaseɛ baako Babian Kuha no Pama Busuafo honom Benya semi biya beti ehye wade Kaseɛ na hye na fe abna doctor so abie di agum total finish station ye okuma station ha sei na fe baako a wane eye Methodist school no odi aninhwe no banso babie di atum innota chiwa wo twimia kwanta honso babie ne kuha ababusuafo anya Kaseɛ ne bi ya betie ne nsema ndi oba no de otim akotini adwumayefo ya abawo tema oil refinery bedi atom ampanyina na nda kwakofo ado ani nse besra na da beboard no ongu no na watwentem pepepepe nyesa ne abi okoso no ombe ejapade ho nsensemi nura Dr. Makasibe ye boa de batudwa se asamwa owura eye matiamidu special prosecutor waka no wa mama na so anya nhwemu yie no ane sa asem bia agina kontimfi ne odi otudwa o kyerese sa ase na panyini no oka no onfanto nkyene kora wonkana no ntunsan se banka sanso no banya baniema jie Ghana mampena na adadan kwa kufu ado o kyerese fom na MP ya wa pa kyerese okokwantan kora no ado no anka se wa pa ya kyewa pa le kiane kin o be kwa kwantan kora sa ase no so ye body awram ni NBSSI ne mpanfo kyense ba ye na agency ni oba beboa amane no nyuma kwa hodo nkuma adantamu be ho atim ahenhane be wei ona afro bi na no pe matena se no making Canada amawo di dia nje so no ye oba pa efia aboajewa 89.1 ya jibabi ate sepre kesen ye deye afema yankwanse no ankasem se kana fo baka ya wabra NPP amnyekwari mpanyimfo chese beje ben krata sem be hihye baniema na fe be hwe bani nkwane se betim akọ bakọ prim na se bedwuma konwa no ene pa bre ne be kofa nkrata ni bi ya ba prese be pese be kontra fe be kwakwato abadwuma die so bi ne wo ho so ne be nko bi da nti be so be prese betuba ba komra se bedwonnom ne be nso ba betena konwa ne so bi ne panyini ba ko a betu abari wi ne bu anyo so ye na se bedwa ne di mafomna abato ampasua so asantemantam mum eye owura Andrew Amuako asiama betu abani wi panyini kyese se ne masi kwaye no ne bonjo so kora nti ono ankasa no obekwa kwantankoro saa kwantankoro dwumadi ampanfo kyese awura okono ba ka kyene se wonja akọ nso wakwa ne nkrata nyina de nimfo nyini afemfam ya wo kyese ono de free ne kwai wo afiri eye NPP fo bakona sokora wo jane kwantankoro asan no basa no NPP nye kompanifo banti antena ba twa krata se ba yikra chi di na free ba manyokuom afa so ba de krata akomra se badwan se speaker wonhwe ne wontinyi owura siama mfani free NPP nyokuonim wamra se badwam san se free ne kwai die onkaba ho a sori se akokwantankoro ba manyokuonim ra so kire se wo twe ho se akokwantankoro wo wamra se badwam wo ba bia wo bia o se betinyiu di free amanyokuonim ne mampena na da kwakofo ado nipa bi nimba aka se asemi ba yei akora nyansafo nka onfo ne ho njim ne wankasa nkyere owura asiema se bra jaide waye no na fe na yanka nkoya nim mampena na da kwakofo ado ni nipa bi nimba dwe ba se onka bi ne akora nyansafo ya betudwa se ono wankasa apa owura Amuako asiema chaw bebre se wosere no onhwe ne wanko independent anase kwantankro se na se ohunu se akwa kwantankro nya de se obaboa ama mpuntuo afanto apafra abato mpahia no so na afen so no akwa nya de se obaboa ama nne no enne so ya dansio so ya fomina wo na bato mpahia ba bia akonfamfa no ne abatim akira yie nso wura no asem aka ya bia no nya de se owura na sum mampani di nsem nyina tudwa wabra odnani kirem wo mpahia no so na fei suku eya dana besi ama mrantia
bewo ti Ahamadia Senior High School for mena bebenya bi bada 450 bed boys dormitory block ne mampanyini akwa na fe watim abie anom ne eno ne mampanyini de koto dwa se ampa wani wura na akasa ne nipa bi madwene bensuye ne se onka bi aka bi aka kire be ma no ana waka kire wura ne se nka wonkokɔ ntenkro ana no ankasa ne ntese no ato nsa de afra pai se nka omra mrase bedwam na asrata na Kaseɛ ne fie na fe bentin ni nkomo wo Jubilee House panyini aba ho one na kasa apa na chaw bosumiensa nso owura siama kame kwakwa yesa ase no kyese omfa na asopam ne mampanyini wobere okopiem ya o cheche sanse ni no yentie sidosi koye Fonso biaba ema ene otuni bedi MP ni bioma bisano alfa fonso no tunche ni anhwe eko no asem na yeto abane wie a bibia siseye bia siseye mo no sunya hotono mini menna menna kasa man assurance yes say me ya no na ya ma yera tamuafo na koye MP wa ha no ye bato owura sia ana wa mutie kunya so mo de amote ase ya fa ebufuo emu omai utimi fa wa kasa wa bufuo ebu ye be yi timi de madese masuma aba hodeda se mani mbese se pekwan bi na ne nkasa before the middle of my business. That's a sir. I said, before you any man, son of a independent DNA. It's a miss son a before what you move. I never buy a balance on Phantom Chain. No more. Ne couldn't be a baba. No, the chef of woman, the Sabaka or Enyasa. Then, sir, California trauma me. I'm a Mercosur Mampanyi, na me baba ye, Mrs. Means me set down family and could be so for me now. Because independent candidate and Wababa Jao. So, Miss Sow, and yet late. Mosumi Dasu da High, bet me I am baby. Zeraima, Lakofi Betty. This is my sister, dear Kaseɛ me too many. Sababu Baba, and I'm missing a pie, it's in Wamo. Ne ya yekotie ya kan mampanyini na adodan kwa akufu ado nti wo sre na no mpanyimfo ya ba ofo me na se beni owura no nkasa owura siama na fe ne kwantan kwa na okon onja isanse ambasa obatwe mpuntuo diasane se oba ne bibi okwaso no obebo ofo me na enia se oba na kwantan kura ni ye empia onti mfa ma sanse o so kohwa bibi fo nyina wi abasa be mpuntuo batwe asan ado nka achi bosumi da so wom nti owura siama na nom bene no insin konwa na fei wantwena dwene ne susu ya ne afa no onfa nsense no ba ono na adodan kwa akufuado obekai no me transa no so de akomanim chairman de ma finance committee wo mrase badwanya Dr. Makasibe yeboa wodi 2 January da se wo hwe Ajapa gold royalties management deal na mpaifo abedi tuma ne bedi onkoba ya bedwuma wo manigandam ya nei owura Martin ABK Amidu special prosecutor odna no tumbi ya ne achakrata de kuma panyi se niema mienu miensa nan bi wo ma onye nti mpanfo bensansa kire banking kan niye na fenji ntumu bi wo ho bensan nji ntun no ne no owura eye panyi asibe ye bo acha se o Martin Amidu wankasa yie ne hwemu no ya ne kwa anya ne yie amane ne anya ne yie ada amabena no so na amabusam no ne sa komrase badwam bia no ne no akasa bia no obusa sende afiri no ho akwakoje nkrata bi no odi oyere niema na ya ade anya de sababu na abwachina ne be yo finance committee e wa mrasho da no be ye badwuma ye pepepepepe nti sasa na Rama Tiami do kan de ono wone no onya adwene Rama Kasibe ya bwana semina no si ye pe panyini ye ono da Imani Africa no Franklin Kujo wadi ato Rama Kasibe ya bwana nso kan no ntum ne seba ye ba niema yi a nka panyini no ama bontene me kase da pi de be ye ankoye nti ne se wa bibi ne se antwa yi a awoso hwe ne woni mpanfo wotena se ne ba bia tomato bia wa no mosesa no nti o kan dwan di acha Makasibe ya bo ase
wanyana adwuma yie koraa ne yentie Franklin Kujo. He did a bad job. Mr. Sibeyeboa is my friend. He did a totally poor job, very thoroughly poor job. They did not do the proper valuation. They did not assess the valuation well. I mean, the government's own AG had issues with the deal. If this deal was seen through by the finance committee properly, I don't think the issues about the issues that the social security is raising will come up. I'm sorry, Mr. Sibeyeboa, you did a very poor job, especially on the value. It should have been apparent enough for them to realize that we had done something similar. Look, Anglo Gold Ashanti, we had a golden share, which was giving us around $50 million every year. The moment we sold that, we are getting $50 million a year. That's exactly the comparative analysis they should have done at the committee. I'm sorry, Mr. Sibeyeboa, you did a very poor job. Nti Onone Franklin Kujo Imani Africa Panyini Odi Atujano. Adanya owura ma chamidu ni ye poor job onya no na anya na dwuma ye na mom wo chairman de ma finance committee wa mra shebe dwam makasi be ye bo wo ni wadwuma ya ye no ansani wo ni wadwuma ya ye no ansia no yie me to ansa no so de akomanim ne mra shebe dwam panfo atenase ama Ghana Enterprise Agency bill ba je di atum wo ho hare so ne sa dwuma de ye dwuma de so no kwan panfo chese oba ababwa ama Ghana Enterprise Agency bill no I'm a National Board for Small Scale and Small Industries, NBSSI. But Tim Adeba Honafe, Basha, Batoto, Baboda Wuro, Nafe, Babwa Ama, Newman Ketenkete Adantamu, one in Kumankuma, but Tim Apeja Aquankane. So far, the Chonation for the Juma Nafe, and the Jody Honsan Sora Robert Ahum Kalinsi. Near watch at Mudi Achans and Joffo said, Sir Ushabotaya was Tibani Sabadi Odijumana. Baby, I knew Sebema Ba. Bewo NBSSI bedmadia bani ba bedi dwa hudo bedi no obaya wano ni onkwa Kaseɛ bia na so onkwa den fama ba ba de be hu behyem nti we ye hyesun kwampanfo beye ne badi abo ama ene se bi na dwuma sha na pese opagam ni wo akwa NBSSI fo ne batena ya ene onkwa ye kofo ha kwasene ha ni mpanfo so nya feme de kwa wonwan de aba ne abra ora Robert Ahum Kalinsi od chense ni mu no sei no kan ye. A critical element also of the new agency that it has the ability to raise fund. It not has ability, it is going to raise a fund that is targeted specifically at MSMEs to provide them finance. And you know, finance is one of the key constraints to most of our micro, small, and medium. But it's not just finance, because it is everything to do with helping them keep better accounts, understanding the importance of business management, encouraging them to grow, because most of our businesses are just simply too small. And so we have to encourage some of the micros to go into small, some of the smalls to medium, some of the mediums into the large. And then ensuring those that are capable can then play their full role in the value chain of the bigger industries, such as the automobile industry, petrochemical industry, the 1D, 1F, etc. So it is an all-encompassing, and the agency has quite a job in its hand, but it's an important job that this bill will give it the teeth and the tools to be able to do that. Ne ya yekotie so afo abede che no ne hwe adwade ni mfidi dwuma nsenso wa Ghana ne wonyamfo Robert Ahum Kalinsi ne meto so di akomani mu abane bia na semane bia no mpayifo behwe ne nkwane se be ne ba yonkofo ya be wa manafoforo so bebetima ka bom na fe badwadie one be mfidisem atim akwankane se adwade gyana so mpayifo ba nhye ne betere se obwa amane no onyini pa sanse odi yonkofo so nkoto sa amane mieru no hontam ne wohwe nne nhye se de wosi kwa mani Ghana ma me shari ayokobotwe ono ne ya Minister for Foreign Affairs and Regional Integration wadi atuja se Ghana bane wani Uganda Rwanda abane no me nhye se bebetim afa yonkwaso nko wadwadie kwane so ma me shari ayokobotwe kire se nkotahudie akwaso ya wonkyere mpanfo but ben saba chantrasi apamase ne aboa ama adwadie ya obekwaso wo Rwanda bi nso atim akwaso wo mani Ghana ne ma midi nsem nyina tudwa wa ban Rwanda High Commission nata ebebia no wankra mupuni mantam no wacha se sankutahudie no aba nyese ebia dwade ne nkwana mo bema yankofa sonko aba Ghana fo on Rwanda fo bentam yentima misheri ayoko botwe.
our two countries demonstrated a joint commitment to elevate the relations by signing a general cooperation agreement, which will undoubtedly pave the way for further consolidation of our exemplary relations. Discussions are ongoing to conclude on an MOU on trade and economic cooperation. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, it's worthy of mention that our two countries continue to cooperate at the multilateral level on major issues of regional and global concern, particularly at the United Nations and the African Union for the mutual benefit of our people. I wish to commend the government and people of Rwanda for their invaluable contribution and support to ongoing reforms at the African Union Commission and the establishment of the African Continental Free Trade Area, ACTA. Ne ya yekokotie yei je ma me sheri ayakwa boche ono ne yesuafo ya ohwe amnone ho nsenso wa mane Ghana ha sei ne wachire no se Rwanda wane mane Ghana sese die mpemfo egusu ya bedi nkomo wanchere kura ayonkofa soronkom beba ababa tosa mane mienu bentam metwaso ne ndi okomanim ajedefo ya be watama oil refinery adwumafo yi nne anura no pa benante bokọ ne bokọ na ne benante nyina ne so ne be ye kire ne ba senya be ka nyina ne se board de matama oil refinery be twanti afre ne tono be mo be homode nti na adadan kwa kufu ado Ghana mampanyini na watwintam wongu board no won dissolve kura mabia mpa bi mfa na fei be hu be abade bani okire ne adwumafo atire se wo hwe ne ma hudo bi ampanyifo ban no mpotam ho a wanya de se wo hwe ni be mo ma adwuma no wonyini nkwankane ne wo hwe amane boy abade to ene ayansa ntwafo be kwapie ngo batena ye no badi ma enya no pa ne ba hye bia se t-shirt kokko bia de ko chen aboditi bini ba badi abo bensa bini medi abo benane medi o chese bani abre pa wo basenya be kanim ne bebe board no ne ma ya be ye no ama adwuma no senko se onyini kwani mu ntantantantantan no sese dia ase dia wasa na jikura ne chairman di Ghana Petroleum Chemical Workers Union aba wasa wa Duncan Williams ono ni wachache nsemu di chance ntwafo no wachese Frida ba sha sese be ya adwuma enya confident ya bakọ nso badwuma be ye beda so ajibe na so ya be ye be hempanfo no ba hakika wa adwuma ho a wan so ni board ni incompetent benti nya adwuma ne badwuma ba ya no so kura no adwumafo ba ne boy adwuma ba mfa ba ho so obedidi so obeda so wo ya dia be be hwawo anasa abane be mfa ho de banka sabadwene ho ani be yafunu de be pede ho abemma be ne ba de hye ne ba samfie nan ni be se de adwuma no o sinyini na onyini yie se de adwuma no nkakane pa be ya adwuma ho se adwuma no akwani mu na sa bodu e betena so no be nya ne ma yie nti esei be de ka bebre nkane aka afe Ghana Revenue Authority to akwa ese betua no sokora ono so kasreka pension fo ya be wadwuma ho abakọ pension o se nka be sika ma be no onso be sisa abrei ben san kan be sika be ko bisa board fo ya be nya se be bia fa nkan kire be ni be turo be nti wedia be wakan be sika ni ho kani aka nso ono so sika ni ho oya mehe nya ho ntintua nti be sere na adedan kwa kufu ado se wedia akora nyansa fo na ne sifom ne board be gunu na watwintam na fe papa foto so nyese woni mra ho so no nyetama oil refinery agu yente sewa Duncan Williams. Incompetence. As far as the workers are concerned, the board has not been fair to us. There's nothing they can boast of for the past 4 years that they have been here. So we want the government to dissolve the board. And now we are owing a lot of people water, GRA, electricity, PF. Our pensioners are home that we have not been able to pay them. All is under this board. And when we go to them, tell you the company is not doing, there's no money. But we are here to work, and they are there to manage this organization. So if they have not been able to manage, they don't deserve to be here. For 4 years they have been here. So we want to dissolve it. The government should dissolve it as soon as possible. Ne ya yekokotie ye aba wase wa Duncan Williams ono ne ya panyini ya ukopiem wato atenere ma Ghana Petroleum Chemical Workers Union ono ne ya badwantani notice wa chechense mu se de akwane de nya dia ya okoye kura kwante board no se ba hwa anguna oba wi akire adwuma na nkasa kura ne betim agum ma mento so fa akoma nim policy think tank Imani African Panfo ne be kasa bia mi ne ba senya be kan na ne se New Patriotic Party NPP amnyoko no
bɔhyɛ ya bɛhyɛ ye wo mani Ghana wa bra ne be pa konwabuka batena so ne babu mani Ghana no batim ayemu sebedi okwa hachichemu a adonum nsia akiri podro sonson 56.77% ne ba chese bɔhyɛ no be se 510 ne batim betin hyaye wa bra ne be kobanim wa eye mfempinu woni dunsia nim ne 510 promises na betim adi so no ende oyade a oye pa ne be eye promises na be ye no be ye bi for economy be for governance afa health infrastructure education na for social services ho ne be de 162 promises na be ye no this insane ni anase nkariya so ya ne be kari no ba chese o ba ko ba ni senka ye so ne be twira 57% just ba pass ya wono no research consultant Dima Imani Africa Dennis Asari ne wa chese wo hwe sade empanfo ba e badwuma no one se le bese bade agunsane ani ya bakari na ba wo se NPP bade no akomato yemu wo mba ya de we ne very satisfactory chese teacher twira sa de mo chese wa ya de o se otim ko wonim and the MPP amnyekwa no aba ne be she bose 1% levy bi wo ha bebe yi de afiri ho ampa beba e first na baabo ne bongarat di atwa twene kra 17.5 VAT bia na no so wo imported medicine aduro ya bekra afei niam ahudo bia bekra to al meda toto be ka se ba bebe yi de afiri ho ampa ono so batim ediso ni nyina no be sini dwen se NPP amnyekwa no bebo se ya be she no se de se be de tunkariya ni a 57% pepepe by idea Paniente Dennis Asari. Economic policy or economic programs, business organizations, they look at trade and industry. Then there's also agriculture and tourism, all summed up under the economic theme. So a total of 162 promises were made by the NPP in their 2016 manifesto that were related to the economy. And under that, the NPP was able to attain 57.62% of the promises or the 162 promises they made under economy. So let's delve a little deeper into it. So the NPP promised that they were going to abolish the 1% special import levy that was charged on imports, and especially within the ECOWAS region. This they were able to abolish it in their first year. They also promised that they were going to abolish the 17.5% VAT on selected imported medicines where those medicines are not produced domestically. They are going to abolish the VAT on it. They also did that in their first term and also abolished the 17.5% VAT and NHI on financial services. Again, they promised that to ensure more macroeconomic stability, they were going to pass on what the fiscal responsibility law to guide government in its macroeconomic policies. They were able to pass the fiscal responsibility law. Again, they set up the fiscal council, gave them the task and have established them and they have started working. Now, they also promised that to ensure a sound banking system to accelerate economic growth, they were going to clean the financial sector, which they did, and has become a very major component of the country's debt. Despite the progress that they made in the economic section, what we found out was that their promise of achieving a double-digit GDP, they have not been able to do. We are yet to see, as of today, we are yet to see a double-digit GDP in the country. They also promised that they were going to minimize the political patronage of state-sponsored microfinance institutions like MASWA. The way MASWA disperses its funds and allocates resources to less citizens, they were going to reduce the set of political influences in the process. But as of now, we are not seeing a clear competitive approach in delivering even MASWA funds to citizens. Then they also promised that they were going to facilitate the passage of the consumer protection law. And at this area, apart from the Ghana standard code that was developed and also the bill that was drafted, we are yet to see this also materialize. And also clearly, they are yet to reduce the corporate tax from 25% to 20%. Ne ya yekotie ye panyina oya research consultant Dima Imani Africa Dennis Asari ni o church no se NPP manjoko no niema ya beka se beye no ba ye mu ha chichemu no adronum nso ya da di pefe se ba ko banim oya komato ye mu bi wa ho afei ni ba hwe ni nkwane se be hu nsunsanso bi so wa ho nsunsanso no abrada ntine no bo hye ya be hye ye ansa na be beto aba no ba ye mu fa Kaseɛ na ne mani Ghana wo hwe niema hodo a aya mpanyimfo badua ne bebo ho dawuro bede kwankrofo amane so kwaton na fe benya sikare baba mane ho bra no nye kokwanku a nye foma gudie ya betu bede kwankwana mom kafe de beka no kofe no ono so oka ho bi ne kafe na badua no mane Ghana ma eja ba kwankrofo mane so ne ye kwanya sikade firi nde ba no mpanyimfo chese nansen ba hu nsankyere ne bia obeboa
ama nne no ne nyini anase ne tɔ ne dwumadie ya ɔkɔ no obetim apagya kwani mo paapa na ya Coffee Federation Ghana mpanyifo ne bade nsemi ɔtodwa bɛkyɛ sɛ na nsɛn bɛnsese no mpanyifo de nkrata ɔne nneɛma ya agu fam ya bɛbɛhwɛ sɛ bɛbɛnya dwumadie bi a bɛfrɛ no land bank system bɛde nsase ɔba bɛma wɔbra ne bo ɔfo asase nya de manso wɔ so asase a ne ho dwo na fe nkrɔfo de adua kɔfɛ ne bi na wa ama man Ghana ɛne bɛka kɔfɛ ho asɛm a yɛnso yɛdini atim apiem wɔn fiampinu wɔne dunkunu no mpanyifo ma ne bɔya bɛde aba kyerɛ sɛ Ghana kɔfɛ no de ɛne kɔ nkrɔfo ma no so de enyaye no bɛsɛ 200,000 metric tons ɔno ɔbro so kakra bi ne nne ne bɛpɛ sɛ onyini de tra saa na ne bɛbɔ mane a kɔfɛ wɔ so paa bɛkɔ bɛnya kakasɛ so de wɔ Ghana ɛne bɛbɔ mane Ghana so tim aka ho ne mpanyifo bɛpa 2020 virtual meeting de ma adwumakuwa na se kuyi bɛpa ho ntoma ne mpanyifo bɛde to dwa wɔ Inter African Coffee Organization bɛ virtual meeting ho ntoma pa no President Zima Federation no Chief Nathaniel Ebo Nsako ne wadi to dwa sɛ bɛwɔgidie sɛ no bɛnneɛma ya bɛde gwakɔne no ɔbɛboa ama mabunu so bɛde ho ahyɛ coffee ɛyɛ kuayom ne Nathaniel Ebo Nsako wɔkyerɛ sɛ ne wohwɛ kuayɔ ya bɛn no man Ghana han na bɛbre na mabunu pɛsɛ bɛde ho wuram nso ya na asase no ho ayɛdene nti ne bɛde bɛn land bank system ne ba ɔwɔgidie pa sɛ mabunu bɛbre na no bɛde bɛ ho bɛwuram. We want to encourage a lot of young people in the coffee industry because the processing of coffee, we have done a lot in cocoa, but you don't see the end product so fast as you do in coffee. Coffee, you can brew it so fast and get the end product. So if we want to add value and we want to industrialize as a nation, the first test point should be with coffee. And if we don't do this fast enough and lose that market, which is now begging for Ghana to grab to any other country, then it is our own doing. Ne kura no coffee ne dwumadie no obɔ Ghana punu gban humiem sempanyfo bansonye ne banfa nya adwuma ne bejeje ma bi befa oyade a obɛhama ne papa panti akwanya wadi abadie owura Nathaniel Ebo Nsako kyese nya de se bɛma na afa bakɔ ho da na mom bɛbɔsɔ nkua ne batindi ayɛ adwuma na aboa manikana wokɔ NDC amanyɔkɔ no ne fa ya ɔwɔ apoe mantam a owura Dallas ampoma ɔno ne yɛ panyina kyese ɔyɛ communications director di wɔ hɔ ne Dallas na sɛnya wɔde ɔtodwa ne sɛ wohwɛ NPP amanyɔkɔ mpanyimfo a bɛde bani akyerɛ mo manikana ha sɛ bɛde dwuma na bɛkeka nsɛm bi ne nsana bɛka bɛhu ne sɛ bɛtum futu de Ghana fo anim bɛsɛ ɔkɔ apoe mantam a ɛne mpanyimfo bɛka sɛ ɔbɛba bɛsi ayresabia asɔto wɔ apoe mantam na aboa bɛkyerɛ sɛ ɛne bɛbɛsi ɛyɛ regional hospital Kofodua ya no yɛ Eastern Regional Hospital Atiwa West District Hospital wɔ Kwabin Okre District Hospital wɔ Dukurom Achiase District Hospital Hanso no bɛbɛ yade a bɛbɛsi nso ne bɛda ne bɛni a bɛnhu hwee no ra Dallas na sɛnya wɔde atodwa ne sɛ ɔn de ohunu ne sɛ mpayifo basa na bɛka no bɛnya de sɛ bɛdi so ne bɛka kyɛ Ghana fo nyina sɛ bɛ NDC fo ba hu bi ya ne order de bɛfɛ sɛ MB fo anundwa na ka bɛ ne nema bɛyɛ no nya de sɛ bɛyɛ de aboa wɔ apoe mantam yɛnti owura Dallas ne nsɛ ne bi. The NDC, like other well-meaning Ghanaians, have noted a major concern relating to the rampant and indiscriminate sword-cutting ceremonies being organized by the failed Akufo-Addo and NPP government without an established source of funding to hoodwink the unsuspecting Ghanaian electorate to believe that they have something to show for the over 370 billion that has become available to them so far. We would like to address you. Ne ya yekotie ya Dallas Sampoma William ono ne ya communications director de ma NDC menyekwade fa wo apoe mantam ne ma yamfa Kaseɛ no nwie wo amra se badwa nsensem mu nnadai mpanyfo ahwɛ ne nkwane se abato komisa obewa kopia wo amra se badwa na fei wode na hoboaboa ɔne nhyehyɛ a wɔyɛ di ɔtwene mfiempinu wɔne adoni abato ya obekɔ so December data sonso no bɛwa kwato banim National Security Minister wɔne mpanyfo bambɔ mpanyfo bi nso no mpanyfo ahwɛ ne nkwane se bɛso bɛkɔ ba kyerɛ sɛ de ba hoboaboa wɔsitie ne ɔbɛboa ama nne no niema atima kwankan na abato ya obekɔ so no
bibia wankwa yakasreke na fei nkrofo wankwa tingu nkrofo beti so na ebe nkwankwa buru be na mbambambo betim aya atwuma o manika nam panyini ye ono ne don Kaseɛ ano wo mmrase bedwam ne wonyamfo se mensa bonsu one mpayefo di nkomo no wachense ne no National Commission for Civic Education NCCE on Media National Media Commission NMC benso beba mmrase bedwam ho ne beteche bensemo di akyere ne banfa antodwa se bebe yi ni kamera ana be ya mamansane bia anya bi ahwe na abra wura se mensa bonsu o cheche dwumade potin ya ne ba hwe ni nkwane se oba so mmrase bedwam no sei ne okaye. Speaker, we have contacted almost all of them. The Electoral Commission is in the process of readjusting their own program for tomorrow, and possibly we shall see all these media stakeholders come to the House tomorrow to brief us. And by that also the country. The arrangement to be for the minister in charge of national security to give us a briefing, and then we shall recline into a committee of the whole to listen to all these other major players, including the NCC and the Media Commission. So that's just by way of announcement. We hope that it will be at 11. After the ministers, briefing, as I said, we will climb into a committee of the whole to listen to these other. Ni wanyamfo se mensa bonsu no te ne nka no na no si ya pere panyina no da donkuma ano hare na idrusu ona so di otatu ote be ne nkwane sanya hwe so no Inspector General of Police owura James Opombo no so be piem na fe Interior Minister so beba na ebe so be kyekire mu kona be fa so no babo abo atima kro adan ne owura se mensa bonsu ninka de be pa ne se yisi beba ni aba kansam ne batie biometric verification devices ya be de kwakoye adwuma no ho nsem ne akofa NCC on Media Commission for bandia ene baba ka cheche se Interior on IGP nso be se bata se be ba mra se be ho be cheche nsem mu Haruna Idrisu. We look forward to hearing from the Electoral Commission tomorrow, but it appears that the majority leader has added others. I heard him mention Media Commission and NCC. Our request was specific to the Electoral Commission to give us a briefing on their preparedness for the presidential and parliamentary elections, because we need to ascertain the BVDs that we so procured for them will move beyond registration. Now we need to understand verification. They procured 75,000. What is the state of it? In order that we understand that on election day we are not going to go manual and that those equipments are in play. But if it's invited NMC and NCC, all the better. In respect of the security agencies, we want the Minister for Interior to support the Minister for National Security. And this time the IGP must be in attendance because we want to understand what the deployment of the police service will be across the country to every constituency and to every police station. We need to know who goes where. Ne ya yekwati e panyina no ne dadon kuma no wa mra sebedwam onimnyamfo Haruna Idrisu wie ha ne bre o mankwane ne ndia no pai Kaseɛ ne nyina asiase da wankwa maskam eyasamufo owura ba wa mabi nkon waje na fei na na masa wampoma one trafi nachi ni ochinchin ni from ademam mi ankenkan Kaseɛ tini di anje so ne ye obapa efia aboachewa.